Бабалар сөзі. Our ancestors left behind a treasure trove of wisdom in the form of sayings. The Kazakh folklore constitutes an invaluable legacy. Hello, you're watching Kazakh Live Dastur. Today we'll talk about oratory. Live Dastur бағдарламасы бүгін сөз өнері жайында әңгіме қозғаймыз. Жиналды өңшің ояннан қайсы-қай тас болып бай жігітпен бей толы бай ту бастап абылайды хан көтерген қамқоры қарауылдың ай шешең анай аяшы шауған қардай шөккен нардай қатқыран қаншыралы қарт бөлінбай бөгілдің жас жолбарыс жеткен жиі аузынан жалын шашқан Сал серілер. Distinguished Kazakh salv sery singers and musicians left their immemorial traces in the history of literature and musical art. Жігітке жет өнерде аз деген сөз бар. Сал серілердің бойында сегіз қырлы бір сыр. There is an expression, the Kazakh jigit possesses more than 7 talents. Artists in the old days were known to be endowed with versatile skills. In the western regions, they were called kaiky-saiky. That is, creative men were called қайқы, and talented artists were called сәйкі. Nowadays, there are distinguished persons who continue the traditions of old musicians in the 21st century. Alash Uly and Steppe sons. Groups revive cultural legacy, performing in the ethno-jazz style. And today, they're visiting us. Hello, welcome to our studio. Hello, and thank you. Қазақ өнерін ер жігіттердің. Such young, talented singers continue the traditions of Kazakh art. This is worth of praise. Қазақ жеріне, қазақ еліне соңғы 10 жылдықта кәдімгідей бөлек бір. Alash Uly Band has become a new trend in music over the past decade, and we all admire your talent. What caused you to create the group? Топты құруға не себеп болды? The reason for the creation of the group is the love towards our native land, which was instilled from the very birth and represented through the art. This is pure love towards the people, history, Kazakh culture. Қазақ еліне, қазақтың тарихына, қазақтың мәдениетіне деген кіршіксіз таптаза махаббатымыз. I don't know whether we succeeded to achieve a certain level. Only time will tell. The main thing is that the people listen to our songs. A person may be rewarded for having the intention to do a deed. We have pure intentions and sincere love. Сіз жаңа махаббаттан. Енді мақсат Please tell us about your style. What style do Alash Uly group adhere to? стилі қандай стильге жатады? The main style is ethno, in particular ethno-pop. Most songs are written in ethno-rock style. Our first composition is the Махамбет Стерме, which was also composed in ethno-rock style. In addition, our repertoire includes ethno-reggae songs. Over time, we will perform in ethno-jazz style. The word ethno means national and authentic, and we combine this direction with world-famous genres. There are a couple of songs in ethnic club style. We include ethnic elements in club music popular among young people. In this regard, our older brothers, mentors of the Steppe Sons group, colleagues from Tehran group, help us a lot. We are constantly in search for new compositions. The result of work in the studio are sometimes encouraging, sometimes disappointing. Some artists can release 4 songs in a month. In our case, it takes us 2-3 months of work to produce one composition, since we are always in search for unusual pieces. Such tools require a serious attitude. We take advice from our mentors. Our aim is to astonish people, deliver pleasure from listening to authentic performance in ethno style. Керемет. Енді міне сіздердің сандар. Great. Now the young generation Steppe Sons group follow in your footsteps, revealing its own special creative works. Your style is ethno-jazz. Келіп отыр. Этно-джаз стилінде екен, модерн, енді бір өздерінше бөлек дүние, бөлек бір шығармалар өмірге келді. Modern style distinguishes your songs, but there is also something special. Tell us about your group. Біздің топтың аталуы Steppe Sons. Steppe Sons енді бұл шетелдік атаумен қойдық, себебі бір жақты қарамай жан-жақ. We call the group with a foreign word, Steppe Sons, because we decided to approach more creatively. This means sons of the steppe. Осы фольклорлық музыка ғана емес, сонымен қатар әлемдік джаз бағыты болсын. Жалпы біздің шығармашылықтан сіздер We perform not only folklore but also world jazz. Our works are distinguished with the motifs of any style.
The group was created to perform not only folklore, but also to demonstrate Kazakh musical instruments at the world level. We want to show that it's possible to play music of different people using national instruments. Қосып жатқан үлесіміз деп ойлаймыз. Осы ұлттық аспаптарымызбен шетелдің ырғағында, шетелдің әуендерінде ойнауға болатындығын көрсеткіміз келеді. Енді сіздердің Both Alash Uly and Steppe sons performed throat singing. Tell us more about it. қайлау әдісі. Сол жайында айтсаңыз. Енді көмеймен қайлау ән айту. Regarding throat singing, I can say that this technique was used by the ancient Turks. If we plunge deep into the historical data, we can find out that shamans used throat singing in their treatment. Енді көптеген ақпараттарды ашып қарасақ, мына горловой пениямен біздің бақсы балгерлеріміз адамдарды They beat a tambourine, played khubaz, thereby expelling evil spirits. The peculiarity of such singing is that while producing bourdon, melodies in the upper register are performed. In general, throat singing is divided into 3 techniques. бұл ән айту үрдісінің бір ерекшелігі төменгі бурдоны дыбыстарменен сонымен қатар жоғарғы регистрдағы әуендерді қатар алып айтылады. Qarg'ira, kumey, and sagut. It is the art of singing in 3 registers. Түрлі сақтадан тұрады, яғни ең төменгісі қарғыра, хөмей, сығыт. 3 түрлі регистрда айтылатын ән айту өнері. Sagut is the highest overtone. Yes, you're right. But in Altai, Tarbagatay, and Mongolia, there are almost a dozen techniques of throat singing, since 7 мектеп, болмаса 8 мектептен асып кеткен себебі. in these regions, this technique has been preserved very well from ancient times. In our country, this art is almost forgotten, so we have mastered 3 techniques so far. Қазіргі таңда қайтадан қолға алып айтып келеміз ғой. I will perform 2 of them. The first is qarg'ira. Екеуін ғана айтып берейін. Ең біріншісі бұл қарғыра. Low Төмен register. Yeah. Yes. Енді сығыт айтып берейін. And now sagut. Қысқаша. Қалай тыныс аласыз? How do you breathe? Do you take one breath? Жаңағы қарғыра дегеніміз кеуденің резонаторлары арқылы шығады. Qarg'ira technique implies sounds passed through vocal resonators of the chest. Sagut is sung with the help of the tongue, nose, throat constriction. Негізі бұл In general, throat singing is known as healthy skill, especially for men. I think this is worth noting. екен. Бұны да айтып өткен жөн деп ойлаймын. Ішкі бұлшықеттер дамытады. Керемет. Бізді This technique strengthens the internal muscles. It's wonderful. I wish you great success in the revival of throat singing. Develop your art and pass down your knowledge. Let your repertoire include more unusual songs and sounds. I think our viewers are surprised that we invited 2 groups in the studio all at once. көрермендеріміз таңғалып отырған шығар. 2 топты қатар неге шақырды екен деп. We heard about the work Batır Bayan, which have been released recently. Tell us about it. Батыр баян жайында. Енді Батыр баян поэмасы қазақ елінің мақтанышы. The poem Batır Bayan is the masterpiece of the Kazakh outstanding writer Maghjan Jumabayev. We heard it for the first time in childhood performed by Bigbulat Lyukhanov. Ағамыздың орындауында естідік. Бұл Мағжан Жұмабаевтың Батыр баян поэмасына өзінің мына бізде сырдың мақамы дейді ғой, Қызылорданың иірім. At the same time, the poem performance was characterized by melodies of the south as well as Kızılorda region motifs. The work was very successful, especially abroad. Менде бұл жігіттерді әсіресе мынау шекара асып шетелге шыққан кезде қатты құрметтеп ерекше бағалап жатады. Осындай бауырларымызбен бірігіп, қайта жаңғыртып көрсек дедік. Себебі We decided to unite musical instruments and revive the poem. Bigbulat Lyukhan performed it in a beautiful way, but he used only khubaz. Presently, we have more opportunities. We have musical instruments such as jetigen, flute, drums, dombra, and shirter.
әсер болса екен деп жазып шығардық. Сосын шығарған. If all the melodies are combined, people would be delighted to listen to the whole performance. At first, we were worried about the impression of listeners, especially connoisseurs of national music. But audience welcomed our performance positively, and we're happy to have managed to revive this poem in a new style. Керемет. Қазақта жыршылар, жыраулар, Wonderful. There were many storytellers, singers, musicians, masters of dombre performance in the Kazakh steppe. People have been telling some legends for several days. For example, Muron Jurao told the legend 40 Crimean Batirs for 40 days. It took a couple of days to describe the exploits of one Batir. And I want to wish that the group Alash Uly and Steppe sons also produced outstanding works, which can be performed for several days. Степсонс, сол жыраулардан қалған асыл сынықтар сияқты 2 күн бойы жырлайтын жырлары көп болсын деп тілек айтамын. Amen. Let it be so. Сонымен Батыр баянға құлақ салсақ бола ма? So it would be a pleasure to hear you perform Batır Bayan. The program is watched not only in Kazakhstan but also across the world. Therefore, I would like our viewers to listen to your performance, Batır Bayan, with pleasure. When we talk about folk wisdom, we imply proverbs and sayings, tales, terme, winged impressions, aphorisms. Everything can be regarded as folk wisdom or the wisdom of our ancestors. And there are scientists who have dedicated their lives to the study, revival of this wealth for future generations. Еңбек етіп, топ-топқа, жік-жікке бөліп, зерттеп жүрген ғалымдарымыз да бар. Бүгінгі студиямыздың қонағы Our guest, Shota Qırılğaş Nuğmanqızı, is a professor at Temirbek Jurgenov Academy of Arts, an outstanding work of Kazakhstan. Welcome.
Қарлығаш Нұғманқызы келіп отыр. Қош келдіңіз студиямызға, қонаққа. Енді біздің әңгімеміздің төркіні халық даналығы болғаннан кейін In accordance with the theme of the program, I would like to ask the next question from you. When did this folk wisdom originate? Енді сөз өнері өнердің үлкен бір құдіретті саласы. The oratory of the Kazakh people is one of the most extensive themes in art. Scientists look for answers to many questions. In fact, folk wisdom began to be formed from the times immemorial. Proverbs, sayings, blessings, legends represent the invaluable wealth of the nation. It's difficult to specifically point to a certain century. Десек болады. Яғни оны бәлен ғасыр деп айту өте қиын. Сондықтан да біздің бабаларымыз соны Our ancestors passed down oral poetry tradition to succeeding generations, and so it has survived to this day. адам балаға мұра етіп қалдырып, біздерге табыс етті десек болады. ауыз әдебиеті мен жазба әдебиеті. How much do oral and written literature differ? Енді ауыз әдебиеті айттық қой жаңа өте ықылым заманнан бері. Oral literature originated in ancient times, that is, everything was passed down in the oral form. There were some authors, but over time their names have been forgotten. Қалынуы, ауыздан ауызға келуі, содан кейін түрлі нұсқаларының көп болуы. Oral wisdom tradition was passed down from generations to generations. As a result, there were variations. This is a substantial area of literature that requires thorough study. This includes proverbs and sayings, riddles, itis, terme, and so on. In the original form, they were larger and longer. Жырдың мынау үлкен нұсқалары бар. Сондай-ақ ұмытыла заманның But over time, the words were forgotten, dropped, and some variations reached our time in the shorter form. The distinction between oral and written literature has been deeply studied. The absence of the author, repetitions can be found in oral literature. болуы, қайталама сөздердің болмауы, тек қана ішінара ауыз әдебиеті. But in written literature, everything is different. Written literary tradition reached successfully present times. We consider literary tradition springing from Махамбет Абай. Ең бастысы, бұл бізге жазу арқылы таралды. Мысалы оны біз But it can be found in the early Kultagun letters. That is, already in the 5th, 8th centuries, a culture of writing was originated. жазбаларда қосуға болады. Яғни соны 5-ші, 8-ші ғасырдың өзінде біздің жазба мәдениетіміздің дамығанын It is proved. Yes. Қарлығаш ханым осы. In oral literature, there is a concept of small folklore. Please tell us about it. енді өзінің аты айтып тұрғандай кіші фольклор бұл алғаш пайда болған фольклордан бірі. Бұл біздің ана This is one of the earliest types of folklore. It includes lullabies, songs that our grandmothers sang, proverbs, and sayings. This all represents small folklore. They reflect a deep educational meaning. жатқызамыз. Себебі көлемі жағынан да тәрбиелік жағы өте мол, көлемі жағынан кішіге They're concise and clear. болып келеді. Сол себептен де әдебиетте термин қалыптасқан. Yes, they're concise. Therefore, it was called small folklore. Kazakhs have always valued the word. They knew how to stop any dispute with an appropriate word. Кез келген уақытта кез келген дауды сөзбенен тыңдата білген, тоқтата білген. Everything was solved with a word. Ұрпағы болғандықтан біз сөз өнеріне өте ден қойып өсті. Біздің алдыңғы ұрпақтар, одан кейінгі ұрпақтар. We are the descendants of the brave people whose generations grew up expressing a kind and smart word. Nowadays, of course, a reasonable, relevant word sometimes loses that deep meaning, which is very upsetting. Жаның шынында жаның ашиды сөзге. Сондықтан да сөзге тоқтау деген нәрсе. Біздің бабаларымыз In old times, respected bees knew how to make the whole crowd listen in their own words. көпшілікті тыңдата білген ғой. Сондықтан да мынау досбол қариядан сұрайды. Дүниедегі An elder Dosbol was asked, "What is the most difficult thing in the world?" And the elder answered,
The leader is the first to speak in public. If there is no leader, then an orator speaks. If there is no orator, the fool speaks. The words of the orator and the leader delight the ears. The words of the fool encroach upon people's time. Шіркін-ай. What wonderful words. Therefore, the right words must be spoken in public. As the saying goes, speaking a clever word, someone will gain approval. Speaking an appropriate word, someone will deserve a mockery. Шындығында да көш бастау қиын ба, сөз бастау. Yes, you're right. Indeed. What's more difficult rather than to control the crowd or deliver speech in front of the public? It is believed that delivering speech in public requires high skill. Kazakhs always listen to the word. Our ancestors managed to defend the borders of our vast steppes thanks to the power of the word. Those who fought against the enemy were given a blessing. By the power of blessing, the ancestors were inspired, defeated the enemies, and drew the strength from the sacred word. Өзінше қуаттанып, жігерленіп, күш алып отырған. Халықта батамин People say by blessing the country flourishes, rain makes earth green. деген сөз бар. Яғни үлкеннен бата алу бұл сонау An elder's blessing is one of the sacred Asian traditions. Travelers receive a blessing before starting a trip. Young people received a blessing before marriage. Blessing is pronounced a Dastur. жастар үйленген кезде дастархан батасы All this clearly proves the expression, a good word serves for success. We ask blessings from the respected elders, from grandmothers, but sometimes we witness disappointing situations. баталарды біз үлкен абыз ақсақалдардан сұраймыз. Әжелерден, қарт әжелерден сұраймыз. Бірақ дей тұрғанменен кейде For example, a very small child memorizes a blessing and parents ask him to pronounce it. жаттап алған батаны айтып жіберіңізші деп солардан кейде қызық көріп пе екен бата сұрап жатамыз енді. They say that a 60-year-old elder will not start a conversation in the presence of a child. Some tribes have their own standards to bestow respect. For example, the next rule is prescribed in the younger Jews. The most respected elder of a different tribe did not perform the ritual of blessing for a meal if there was a 6-year-old son of that elder at that table. I think that there is some connection between the rituals of respect and such age Қазақ division. халқында ғана бар дүние негізінде бата беру. Kazakhs adhered to the sacred rite of blessing, bata. Some Arabian tribes and Indian clans have the same ritual, but the Kazakhs especially revere the tradition of blessing. This tradition was preserved from ancient times. Sacred words reached present times in their original form, which is very pleasing. Қарашығындай сақтаған сөздерді ауыстырмай, саф алтын күйінде біздерге жетіп отыр. Also, in this regard, it's worth noting the art of айтыс. Айтыс art also reached a high level. Сөзді бастағаннан кейін айтыс өнері. Айтыс өнерде қазір өзінің жоғары бір дәрежесіне көтерілген мәдени It is our legacy, significant cultural heritage of the Kazakh people. біздің мұрамыз. Батаның түп төркініне үңілетін болсақ, If we delve into the origins of the blessing, explore its scientific basis, we will witness the elements of the notion of neurolinguistic programming, well known to everyone in the 21st century. It means persuading a person with a word, changing his consciousness and behavior. That is, make someone believe in something. Our ancestors, attacking the enemy, convinced themselves in victory, gained faith, outbraved and accomplished feats. сендіру арқылы, иландыру арқылы, бүкіл бойындағы қорқу процесін алып тастап, батырлыққа жол бастатқан. Қарлығаш ханым студиямызға. Қарлығаш, thank you for coming to our program and sharing deep knowledge with our viewers. We will be glad to see you again. We all need to know such information. Thank you.